ఆయన ఆ సమావేశానికి ఎందుకు రాలేదో, సభకు ఎందుకు రాలేదో ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి సమాధానం చెప్పాలి. ఆయన చాలా సందర్భాలు అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఈ ముఖ్యమంత్రి ఏం చేస్తలేడు, ఈ ప్రభుత్వంతో ఏం పని అయితే లేదు, కోడంగల్కు మాత్రమే నిధులు పోతున్నాయని చెప్పేసి ఆయన్నే ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు. మేము అడుగుతలేం, మా కేటీఆర్ గారు అడుగుతలేరు, మా హరీష్ రావు గారు అడుగుతలేరు, మా కేసీఆర్ గారు అంతకన్నా అడగటం లేదు. అడుగుతున్నది వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు అడుగుతున్నారు. అడగడానికి సిద్ధమైనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల్ని మీరు అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో వేయడం దురదృష్టం. ఇక హ్యామ్ రోడ్లు శంకుస్థాపన అని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి నిన్న నల్గొండకు వస్తే, అసలు హ్యామ్ రోడ్లు ఎన్ని వేల కిలోమీటర్లు శాంక్షన్ అయింది, ఎన్ని వేల కిలోమీటర్లకు శంకుస్థాపన చేస్తుండ అనేటువంటి విషయం ముఖ్యమంత్రికి తెలియదు, ఆ జిల్లా ఇద్దరు మంత్రులకు తెలియదు, ఆ జిల్లా ఉన్నటువంటి ఇన్ఛార్జ్ మంత్రికి తెలియదు. ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి ఏమో చేతి మీద రాసుకొని వస్తాడు 7,000 కిలోమీటర్ల హ్యామ్ రోడ్లు అని, మర్చిపోతానేమో అనుకుని ఆయన పాపం చేయి మీద రాసుకొని వస్తాడు. ఆ జిల్లా మంత్రి ఏమో ఇరిగేషన్ మంత్రి ఆ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి మంత్రిని అడుగుతాడు, ఎంకన్నా 8,000 కిలోమీటర్లు శాంక్షన్ అయిందని చెప్పేసి ఆయన ఉపన్యాసంలో అడుగుతాడు. చివరికి ముఖ్యమంత్రి ఏమో 6,000 కిలోమీటర్లు అయిందని చెప్పేసి ఆయన అబద్ధాలు చెప్తాడు. అయింది 5,820 కిలోమీటర్లు మాత్రమే శాంక్షన్ అయింది. అంటే ఒక గందరగోళమైనటువంటి, నేను అందుకే అన్నాను మొదట్లో, ఒక కామెడీ షోని తలపించే విధంగా బహిరంగ సభలు, ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పథకాలని అమలు చేసేటువంటి సభలు జరగడం చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేయదలుచుకున్నాను. ఆయన పదే 8 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసింది గత ప్రభుత్వం అని చెప్పి మేము గతంలో కూడా చెప్పినాం, చాలా స్పష్టంగా చెప్పినాం. మా పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినారు, శాసనసభలో చెప్పినారు, ఈ వేదికలో చెప్పినారు, బహిరంగ సభల్లో చెప్తా ఉన్నారు. అయ్యా, ఈ రాష్ట్రంలో మా ప్రభుత్వంలో కేవలం 3.5 లక్షల నుండి 4 లక్షల అప్పు మాత్రమే జరిగింది. ఆ అప్పు కేటగారికల్గా ఎవరికి ఎక్కడెక్కడ ఎంత పెట్టుబడిగా పెట్టడం జరిగింది, అది పెట్టుబడి మాత్రమే. రేపు మళ్ళీ రిటర్న్స్ వచ్చేటువంటి కాళేశ్వరం కావచ్చు, రైతు బంధు కావచ్చు, ఏది చేసినా తప్పకుండా అది మళ్ళీ తిరిగి మరొక రూపంలో వచ్చేటువంటి ఖర్చు పెట్టలేదు, అది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్గా పెట్టినామని చెప్పేసి మాట చెప్పినాం. కానీ అదే అబద్ధాలు, తదేకంగా అబద్ధాలు, 8 లక్షల కోట్లు అని చెప్పేసి మేము 10 సంవత్సరాల కాలంలో స్పష్టంగా చెప్తున్నాం, ఏం దాచుకోకుండా చెప్తా ఉన్నాం మేము చేసినటువంటి అప్పేందో. కానీ కేవలం 2.5 సంవత్సరాల కాలంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి అప్పు దాదాపు 2 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పు చేసింది. ఆ మాట దాచిపెట్టి పదే ఆయన చెప్తున్నటువంటి అబద్ధాలు, ఎవడు నమ్ముతాడు వీళ్ళ అబద్ధాలు? ఇంకా మాట్లాడతాడు, ఇవాళ నల్గొండ జిల్లాలో అత్యధిక వరి దిగుబాటు జరిగింది, ప్రపంచంలో భారతదేశంలోనే తెలంగాణ ఒక రైస్ హబ్గా మారింది, దాంట్లో నల్గొండ జిల్లా ఎక్కువ దిగుమతి వచ్చిందని చెప్పేసి మాట్లాడతాడు. ఎట్లొచ్చింది? నేను రేవంత్ రెడ్డిని ఈ సందర్భంగా సూటిగా అడగదలుచుకున్నాను. నువ్వు వచ్చిన తర్వాత నీ వేదిక మీదనే నిన్నటి సభలోనే నీ ఎంపీ, నీకు ఇష్టమైన ఎంపీ, నీ అనుచరుడు ప్రశ్నేసిండు, చాలా స్పష్టంగా అడిగిండు, డిండి ఎత్తిపోతలకు సంబంధించిన ఒక రివ్యూ నిర్వహించండి ముఖ్యమంత్రి గారు. ఎందుకంటే ఆ ముఖ్యమంత్రికి సమయం ఉండదు, రివ్యూ చేయడానికి సమయం ఉండదు, నీళ్ళు ఇవ్వడానికి సమయం ఉండదు. సమయం వల్ల ఏ విధంగా కొత్త ప్రాజెక్టుల ప్రపోజల్ తీసుకురావాలి, దాని వెనుక కమిషన్లు ఎట్లా తీసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనే తప్ప మరొకటి ఉండదు. అందుకే వాళ్ళు అడిగినటువంటి ఎంపీ చాలా స్పష్టంగా డిండి మీద కనీసం ఒక రివ్యూ అన్న చేయండి అని చెప్పేసి అదే వేదిక మీద ముఖ్యమంత్రిని అడిగినాడు. మరి ఒక్క ఎకరానికైనా నువ్వు నీళ్ళు ఇచ్చినట్టుగా ఎక్కడైనా ఒక కాలువ తవ్వినవా, ఒక రిజర్వాయర్ కట్టినవా? ఎట్లా నల్గొండ జిల్లాలో అత్యధిక దిగుబాటు జరిగింది? గతంలో 66 లక్షలు, అంటే 2014 కంటే ముందు 66 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి దిగుబడి జరిగితే, తెలంగాణ వచ్చినాక మొన్నటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో కూడా దాదాపు 2,65,000 మెట్రిక్ 2,65,00,000 మెట్రిక్ టన్నుల దిగుబడి ఎట్లొచ్చింది? మేము చేసినటువంటి, మా ప్రభుత్వ హయాంలో చేసినటువంటి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు నల్గొండ జిల్లాలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఎస్ఆర్ఎస్పి చివరిదాకా. ఇవాళ ఇరిగేషన్ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గం మా మల్లన్న
బొల్లం మల్లయ్య యాదవ్ గారి నియోజకవర్గం చివరి వరకు ఆనాడు మా నకరికల్ శాసనసభ్యుడు చిరుమర్తి లింగయ్య గారు కావచ్చు, కోదాడ శాసనసభ్యుడు బొల్లం మల్లయ్య గారు కావచ్చు, అదేవిధంగా తుంగతుర్తి మాజీ శాసనసభ్యుడు కిషోర్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ ఆనాడు ఒక కార్యకర్తలాగా, ఒక ఇంజనీర్ లాగా కేసీఆర్ గారు అప్పచెప్పినటువంటి పనిని కాలువలెంబడి పడి తిరిగితే ఇవాళ కోదాడ వరకు నీళ్లు పోతున్నటువంటి సందర్భంలో, సూర్యాపేట నుండి కోదాడ వరకు పోతున్నటువంటి సందర్భంలో ఇవాళ పెరిగింది, వరి దిగుబడి పెరిగింది. ఆ విషయం చెప్పకుండా ఇవాళ ఇంత వస్తుందని చెప్పేసి పదే పదే మాట్లాడతాడు. ఇంకా ఎంత అబద్ధం మాట్లాడతాడో ఈ సందర్భంగా మీకు ఇవాళ వీడియో సాక్షిగా నిన్న సభలో జరిగినటువంటి విషయాన్ని ప్లే చేసి చూపిస్తారు. ఒక్క నిమిషం వెంకట్. 34 కిలోమీటర్లు పూర్తి చేసి 10 కిలోమీటర్లు నీకు అప్పచెప్తే 10 ఏళ్ళు పడావు పెట్టిన దుర్మార్గుడా, నువ్వు పడావు పెట్టిన ఎస్ఎల్బిసిని మేము పూర్తి చేసి 3,60,000 ఎకరాలు నల్లగొండకు తాగునీరు సాగునీరు ఇస్తున్నందుకు ఈరోజు మేము పోవాలేనా? కానీ చివరిగా మీకు ఒక్క మాట ఎన్నికల లోపల ఎస్ఎల్బిని పూర్తి చేసి కృష్ణానది జలాలను నల్లగొండ నేల మీద పారిస్తా మీ పంటలు పండించే విధంగా 100% ఎస్ఎల్బిసిని పూర్తి చేయడమే కాదు, దిండి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడానికి సంపూర్ణంగా నేను సహకారం అందిస్తా. మొదటి వీడియోలోనేమో ఒకే వేదిక మీద ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఉపన్యాసమే 32 నిమిషాల ఉపన్యాసం ఉంటే, మొదటిసారి ఏం చెప్తాడు, ఎస్ఎల్బిసి మా కాంగ్రెస్ సహాయంలో 33-34 కిలోమీటర్లు ఏదో కంప్లీట్ చేసినాం, మీకు 10 కిలోమీటర్లు మిగిలి ఉంటే కంప్లీట్ చేయలేదు, నేను ఎస్ఎల్బిసి పూర్తి చేసి 3,60,000 ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తున్నా అని చెప్పేసి మాట్లాడతాడు, అబద్ధం మాట్లాడతాడు రేవంత్ రెడ్డి. అదే ఉపన్యాసంలో చివరిలో ఆయన అంటున్నటువంటి మాట, వచ్చేటువంటి ఎన్నికల కంటే ముందే ఎస్ఎల్బిసిని కంప్లీట్ చేసి నీళ్ళు ఇస్తా అని. నీ ఒక్క ఉపన్యాసంలోనే మొదటికి చివరికి అబద్ధాలు తప్ప, అంటే ఆయన మెదడుకి మూతికి సంబంధం లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, మెదడుకి పెదాలకు సంబంధం లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, ఏం మాట్లాడుతుండో మతి స్థిమితం లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఇవాళ తెలంగాణలో ఎక్కడికి పోయినా కానీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని తిరిగి కోరుకుంటా ఉన్నారు తెలంగాణ ప్రజలు. కేసీఆర్ గారు చేసినటువంటి అభివృద్ధిని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు తెలంగాణ ప్రజలు. రైతాంగం అన్నా ఎప్పుడొస్తావు కేసీఆర్ గారు, మాకు అండగా నువ్వే అని చెప్పేసి ఇవాళ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఆ విషయం అర్థమై ఈ మధ్య వస్తున్నటువంటి అనేక సర్వేల్లో మైండ్ బ్లాక్ అయి మెదడు దొబ్బి ఇవాళ మొదటి ప్రసంగంలోనేమో ఎస్ఎల్బిసి కంప్లీట్ అయిందట, ఆయన నిల్లిస్తున్నట. దురదృష్టం ఏంటంటే కనీసం 100 మీటర్లు కూడా కంప్లీట్ కాకముందుకే సొరంగం కూలిపోయి ఇంకా 8 శవాలు అక్కడే ఉన్నాయి. కానీ 10 సంవత్సరాల మా హయాంలో దాదాపు 11 కిలోమీటర్లు కంప్లీట్ చేసి, మీరు 34 కిలోమీటర్లు కంప్లీట్ చేసి ఎస్ఎల్బిసి జీవిత కాలపు ఒక సొరంగంగా మారిస్తే అది జీవితకాలం కట్టేటట్టుగా, అది ఒక పెండింగ్ రిజర్వాయర్గా, ఒక పెండింగ్ ప్రాజెక్టుగా మీరు పక్కకు పడేస్తే మేము కంప్లీట్ చేద్దామని ప్రయత్నం చేస్తే, నువ్వు వచ్చినాక ఎంత చేసినావు? నువ్వు వచ్చిన తర్వాత కేవలం 100 మీటర్లు కూడా కంప్లీట్ చేయలేదు కదా. దీంతో నీ అబద్ధాలు ఏందో చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఇక ఆయన పదే పదే ఉద్యమాల కోసం మాట్లాడతాడు. ఉద్యమాల కోసం మాట్లాడితే సిగ్గు అనిపిస్తూ ఉంది. ఆ రోజు ఉద్యమాలు చేస్తూ తెలంగాణ ఉద్యమకారులు రోడ్ల మీద ఉంటే వందలాది మంది ఇవాళ ప్రస్తావించినటువంటి బిడ్డలు శ్రీకాంతాచారి, యాదయ్య, యాదిరెడ్డి, సాయి, సువర్ణ వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరుగా చచ్చిపోతూ ఉంటే, ఒక్కొక్కరుగా ప్రాణత్యాగం చేసుకుంటూ ఉంటే, తెలంగాణని వ్యతిరేకించినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు విధానాలకు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు చనిపోతే, ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు కాళ్ళ దగ్గర కుక్కలాగా ఉన్నది కదా, చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర బానిసగా ఉన్నటువంటి వాడివి కదా, నువ్వు ఇవాళ మా అమరుల కోసం మాట్లాడతావా? నీకు మా అమరుల కోసం మాట్లాడేటువంటి హక్కు ఉన్నదా? అమరుల కోసం మాట్లాడితే అపవిత్రమవుతుంది.
ఆనాడు నువ్వు బానిసలాగా ఊడిగం చేస్తున్నావు కదా చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర. అటువంటిది ఇవాళ తెలంగాణ ఉద్యమకారులని ప్రస్తావిస్తే ఆ కుటుంబాలు కూడా బాధపడతాయి, ఆ కుటుంబాలు కూడా ఇవాళ కంటతడి పెడతాయి. ఆ కుటుంబాలను ఆదుకున్నది మా ప్రభుత్వం. దాదాపు 610 మంది కుటుంబాలకు ప్రభుత్వ పరంగా ఆర్థిక సాయం చేసి అవకాశం ఉన్న కాడల్లా ఉద్యోగాలు ఇచ్చినటువంటి మా ప్రభుత్వం మీద, మా నాయకత్వం మీద పదే పదే నువ్వు ఏ సభకు పోయినా, నువ్వు పోయినటువంటి సభ ఏంది? నువ్వు హ్యామ్ రోడ్ల శంకుస్థాపనకు సంబంధించినటువంటి సభ. నువ్వు మాట్లాడింది ఏంది? కేసీఆర్ గారిని తిట్టడం, కేటీఆర్ గారిని తిట్టడం, హరీష్ రావు గారిని తిట్టడం. నిజమే, మీ ఎమ్మెల్యేలు, మీ ఎంపీలు, మీ మంత్రులే వాళ్ళు ప్రాధేయపడుతున్నారు, వాళ్ళు బెంగరిల్తా ఉన్నారు. అయ్యా మాకేమైనా శాంక్షన్ చేసిపోతావేమో అని వచ్చినవేమో అని. చివరికి గుండు సున్నా పెట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి హామీలు కావచ్చు, వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన కోరికలు కావచ్చు, ఏది కూడా పూర్తి చేయకుండా తిరిగి వచ్చి కేవలం కేసీఆర్ గారి నామస్మరణ తప్ప, కేటీఆర్ గారిని తిట్టడం తప్ప, హరీష్ రావు గారిని తూలనాడడం తప్ప నువ్వు ఏం చేసినావు నల్గొండ జిల్లాకు అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి 420 420 హామీలను నెరవేర్చమని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. 6 గ్యారెంటీలని నువ్వు తీర్చకపోతే, అమలు చేయకపోతే కంపల్సరీ గల్లబట్టి అడిగేటువంటి రోజు వస్తుందనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ, నల్లగొండ జిల్లా చైతన్యవంతమైనటువంటి జిల్లా. నల్లగొండ జిల్లా ప్రజలు తప్పకుండా సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా బీఆర్ఎస్ పార్టీ వెంట ఉన్నారు. కేవలం నీ మాయ మాటలతో, అబద్ధాలతో, దేవుళ్ళ మీద ప్రమాణాలతో ప్రజలకు అతి ఆశ చూయించి ఆ నిమిషానికి మోసపోవడానికి కారణం కావచ్చు, కానీ తప్పకుండా రాబోయే కాలంలో నీకు బుద్ధి చెప్తారనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేయదలుచుకున్నా. చరిత్ర తెలియనోడు, చేతగానోడు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఎట్లా ఉంటుంది అనటానికి నిదర్శనం రేవంత్ రెడ్డి. ఆయనకు తెలిసిన చరిత్ర ఏందనంటే, ఆర్టీఐని అడ్డం పెట్టుకొని బ్లాక్మెయిల్ చేసి అక్రమంగా డబ్బులు సంపాదించి డబ్బుల సంచులతోని పదవులు కొనుగోలు చేసే రేవంత్ రెడ్డి అదృష్టవశాత్తు, ఆయన తెలంగాణ ప్రజల దురదృష్టవశాత్తు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి అయ్యిండు. వ్యాస ప్రాసలతోని, అందమైన అబద్ధాలతోని ఇంకా ఎన్ని రోజులు మోసం చేయాలనుకుంటున్నావు రేవంత్ రెడ్డి? ఒకసారి ఆలోచించు. ఇచ్చిన హామీలను తొంగలో దొక్కి ఈరోజు నల్లగొండకు వచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్టు మామూలుగా వచ్చిన పేరేంది, ఉద్దేశం ఏంది? శంకుస్థాపనల పేరు మీద నల్గొండ జిల్లాకు వచ్చి ప్రారంభోత్సవాలు చేయడానికి కత్తెర జేబులో పెట్టుకొని పిక్ పాకెటర్ లెక్క ఈరోజు కేసీఆర్ను, బీఆర్ఎస్ను తిట్టడానికి వేదికను ఉపయోగించుకుంటా అంటే ప్రజాధనంతో, ఇది ఎంతవరకు సమంజసం ఒక ముఖ్యమంత్రిగా? నీకు నల్గొండ చరిత్ర తెలిస్తే ఒకసారి ఆలోచించాలి. ఉద్యమ సమయంలో కేసీఆర్ గారు స్వతహాగా ఫ్లోరైడ్ గురించి ఒక పాట రాసిండు, బాధితులు ఏ రకంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారని. ఆ ఫ్లోరైడ్ని పారదోలాలనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ ఉద్యమం చేసినప్పుడు ఏ రకంగానైతే ఫ్లోరైడ్ బాధితుల గురించి బాధపడ్డాడో, ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఫ్లోరైడ్ రహిత జిల్లాగా మార్చడానికి మిషన్ భగీరథ పథకాన్ని తీసుకొచ్చి అమలు చేస్తే ఈరోజు ఫ్లోరైడ్ రహిత జిల్లాగా ఒక కేసు కూడా నమోదు కాకుండా నల్గొండ జిల్లాలో ఫ్లోరైడ్ సమస్య లేదు అని చెప్పేసి నివేదికలు ఇస్తున్నాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నివేదికలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ నివేదికలు. నీకు కళ్ళుంటే చూడు, ఒకసారి వాస్తవాల గురించి మాట్లాడు. ఇవాళ హ్యామ్ రోడ్ల పేరు మీదనో ఇంకో పేరు మీదనో ప్రారంభోత్సవాలు వేల కోట్ల రూపాయలతో ఎందుకు చేస్తున్నారంటే, నల్లగొండ జిల్లాలో జరుగుతున్న సజీవ సత్యాన్ని ఒకసారి చెప్తున్న ఇను. 10% కమిషన్ కాంట్రాక్టర్ల దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే తప్ప కొబ్బరికాయ కొట్టడానికి, ప్రారంభోత్సవాలకి, శంకుస్థాపనలకు రాని నీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు జేబులు నింపుకోవటానికి చేస్తున్న ప్రక్రియ ఇది. ఈరోజు నల్గొండ జిల్లాలో ఎక్కడ రోడ్లు వేసినా ఆ రోడ్లల్లో ఎక్సెస్ కోటింగ్ జరుగుతుంది. ఆ ఎక్సెస్ ఎస్టిమేషన్లు ఎవరికి పోతున్నాయంటే జిల్లా మంత్రులకి, స్థానిక శాసనసభ్యులకి ఇలా కమిషన్లు తీసుకోవడానికి ఎక్సెస్ కోటింగ్ పేరు మీద ప్రజాధనాన్ని దోచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. చెప్పిన హామీలు గాలి కొదిలేసిరు. అబద్ధాలతోని, వ్యయప్రసాలతోని, ప్రాసలతోని
ఎన్నికలలో హామీలు ఇచ్చి ఆ హామీలు నెరవేర్చడానికి చేతగాక ఈరోజు వ్యక్తిగత దూషణలకు పాల్పడుతూ ఉన్నారు. నీకు చేతనైతే చర్చ పెట్టు. ఈరోజు 2034 వరకు నేనే అధికారంలో ఉంటా అని చెప్పి చెప్తున్నావు కదా. ఢిల్లీ వాళ్ళు కన్నెర్ర చేస్తే ఎప్పుడు నీ ముఖ్యమంత్రి సీటు ఓడిపోతుందో తెలియదు. ముడుపులు చెల్లించేంత వరకే, హైదరాబాద్ నుంచి ముడుపులు చెల్లించేంత వరకే నీ సీటు ఉంటుందనే విషయం నీకు కూడా తెలుసు. దాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఒకవైపు మోడీతోని, రెండో వైపు రాహుల్తోని దోస్తానా చేస్తున్న నువ్వు నీ ముఖ్యమంత్రి సీటు ఎప్పుడు ఊడిపోతుందో నీకే తెలియదు. రేపు ఒకవేళ ఎన్నికలు జరిగితే ఎన్నికలలో ఏం తీర్పిస్తారో ప్రజలు తెలియదు. ఇటువంటి పరిస్థితులలో 34 వరకు ఉంటా అని చెప్పేసి ప్రగల్భాలు పలుకుతూ ఉన్నావు. నీకు ఇచ్చిన అవకాశం, ప్రజలు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని అభివృద్ధి కోసం ఆలోచన చెయ్యి. ఇవాళ తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన మహానుభావుని పట్టుకొని కేసీఆర్ని దుర్భాషలాడుతూ దిగజారుడు రాజకీయాలు చేస్తే ఇది మంచి పద్ధతి కాదు, బాగుండదు అని చెప్పేసి రేవంత్ రెడ్డి గారికి సూచన చేస్తూ ఉన్నాం. నల్గొండ జిల్లాకు వస్తే నువ్వు ఎన్నికలప్పుడు కానీ ఈ 2.5 సంవత్సరాలకు కానీ చేయాల్సిన హామీలు ఏవైతే ఇచ్చినావో, ఎన్ని నెరవేర్చినావో చెప్పు. ఇంకేమేం చేయాలో చేసిన విజ్ఞాపన పత్రపూర్వకంగా లేకపోతే నీ మంత్రుల సహచర మంత్రుల నుంచో ఎమ్మెల్యేల నుంచో తీసుకొని చేయాల్సిన అభివృద్ధి మీద దృష్టి పెట్టు. కానీ కేవలం బీఆర్ఎస్ని తూర్పారబట్టడానికో కేసీఆర్ గారిని తిట్టడానికో నువ్వు వేదికలు పెడతా అంటే భవిష్యత్తులో జరిగే పరిణామాలకి బాధ్యత నీకు పహారా కాస్తున్న పోలీసు వాళ్ళు కూడా ఏం ఆపలేరనే విషయాన్ని ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పేసి బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన హెచ్చరిస్తున్నాం. ఇప్పటికైనా భాష మార్చుకోవాలి. మూసీ ప్రక్షాళన కోసం తొక్కుతా అంటున్నావు. ఎవరిని తొక్కుతావు? ఇవాళ అడ్డం వచ్చేది ఎవరు? దానివల్ల నష్టపోతున్న సామాన్య రైతాంగం. ఆ రైతాంగానికి వివరణ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉన్నావు. నువ్వు ఒక ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఇలా తొక్కుతా అనే భాష మాట్లాడుతున్నావు అంటే ఎవరి ద్వారా? ఇప్పటికి నీ సహచర ఎమ్మెల్యేని దొక్కుతూనే ఉన్నావు పోలీసు బలగాలను పెట్టి. ఆఖరికి జిల్లా అధ్యక్షుడిని కూడా సమావేశానికి రానియకుండా పోలీసు యంత్రాంగాన్ని పెట్టి నీ జిల్లాలో ఉన్న నాయకుల్ని సమన్వయం చేసుకోవడానికి చేతగాని దద్దమ్మవి ఈరోజు బీఆర్ఎస్ మీద అనాలోచితమైన మాటలు మాట్లాడటం, ప్రగల్భాలు పలకటం మంచిది కాదు. ఇప్పటికైనా భాష మార్చుకోవాలని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని గౌరవప్రదంగా అడుగుతా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. నిన్న నల్గొండ జిల్లాకి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చిన సందర్భంగా మా నల్గొండ జిల్లాకి ఏదో వరాలు వస్తున్నాయి, 1000 కోట్ల నిధులు తీసుకొస్తుండే 2 మంత్రులు, ఎంపీలు, ఇంత పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వ నిధులతోటి ప్రజల సొమ్ముతోటి ఖర్చు చేస్తారు కదా అని ఆశించినాం. ప్రతిపక్షంలో మేము కూడా పోయి ముఖ్యమంత్రి గారు కలిసి జిల్లాలో ఉన్న కొన్ని సమస్యలను కూడా దృష్టి తీసుకుపోదామని అనుకున్నాం. కానీ తెల్లవారుజామున 4:30కే పోలీసుల ప్రహారంలో మా ఇంట్లో చుట్టూ తిప్పి అటు నల్గొండ మాజీ ఎమ్మెల్యే చుట్టూ, నా చుట్టూ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు ఎక్కడికెక్కడ మండలాల వారిగా నిర్బంధం చేయడం, కమ్యూనిస్ట్ సోదరులను కూడా నిర్బంధం చేయడం. కమ్యూనిస్ట్ కూడా వాళ్ళకి పొత్తే, కానీ వాళ్ళని కూడా నిర్బంధం చేశారు. గతంలో తుంగతుర్తికి వచ్చిపోయిండు, సూర్యాపేటకు వచ్చిండు, దేవరకొండకు వచ్చిండు, నల్గొండకు ఒకసారి వచ్చి మా సొంత గ్రామానికి కూడా వచ్చిండు. కానీ ఇప్పటికి కూడా వచ్చిన 5 సార్లు కూడా ఏ ఒక్కరు కూడా పైసా నిధులు హామీ ఇచ్చిన సందర్భాలు లేవు. మరి ఆ జిల్లా ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రిలో సిగ్గెందుకు కనిపిస్తుందో, ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు పిలుస్తారో మాకు అర్థం కాని పరిస్థితి. ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిలాగా ఉండి ముఖ్యమంత్రి హోదాలు వస్తుందంటే ఏదో ప్రజలు ఆశిస్తారు, పార్టీ శ్రేణులు ఆశిస్తారు, జిల్లా అభివృద్ధి చెందని ఆశిస్తాం. కానీ గతంలో కేసీఆర్ గారు ఏ జిల్లాకు పోయినా, ఏ నియోజకవర్గం పోయినా వరాల జల్లులు కురిపించిండు. అదే తరహాలో అభివృద్ధి కూడా జరిగింది. ఇక నల్గొండకు వచ్చినప్పుడు చూస్తుంటే ఎక్కడ ఇరువైపులో చూసినా మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు, కేసీఆర్ గారు చేసిన నిధులే కనపడుతుంది. మా నాన్నగారు కాలం చేస్తే మా ఇంట్లో కూర్చొని దాదాపు 350 కోట్ల రూపాయలు నల్గొండ జిల్లా కాన్స్టిట్యూన్సీకి ఇచ్చిపోయిండు. కానీ 6 సార్లు వచ్చినావు కదా, దేవరకొండ కానీ, నల్గొండ కానీ, తుంగతుర్తి కానీ, మరి ఇన్ని దిక్కులు వచ్చి ఎక్కడైనా ₹1 నిధులు అనౌన్స్మెంట్ చేసిపోయినావా అని అడుగుతున్నాం. చేయలేదు. పైపెచ్చుగా పదే పదే ప్రజల సొమ్ముతోటి వేదికలు పెట్టుకుని ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ పొద్దున్న లేస్తే బీఆర్ఎస్ పార్టీని, కేసీఆర్ గారిని, కేటీఆర్ గారిని, హరీష్ రావు గారిని ఏ రకంగా తిట్టాలని పనిగా పెట్టుకుంటాం తప్పితే మరొక కార్యక్రమం చేస్తున్నామని ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఇవాళ జిల్లా మంత్రులు చెదగాకుండా అయిపోయారు.
జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు చేతకాకుండా అయిపోయి పార్లమెంట్ సభ్యులు నిద్ర వ్యవస్థలు ఉన్నారు. మరి ఈ ముఖ్యమంత్రి ఓటుకు నోటు దొరికిన దొంగ ఆర్టీఐ ద్వారా యాక్ట్ ద్వారా ఏదైతే కోట్ల రూపాయలు సంపాదించిండో ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి కూడా గతంలో ఏం చేసారు, ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారు, అధికారులు ఏం చేస్తారు, కాంట్రాక్టర్ ఏం చేస్తారు, వ్యాపారవేత్తలు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ పనిలో ఉండి హైడ్రా పేరుతోటి కోట్ల రూపాయలు దండుకోవడం కార్యక్రమం పెట్టుకున్న ప్రజా సంక్షేమం కానీ ప్రజా పరిపాలన అనేది విశ్రమించిన దుర్మార్గుడు ఎవడంటే ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టంగా కనపడుతుంది. నేను నల్గొండకు వచ్చి ఏమిటికి వచ్చినావు, మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారిని పాతరేస్తా, బీఆర్ఎస్ పార్టీ మొలగనీయ, ఒక సీటు కూడా రాని అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటమికి గెలుపనేది సాధ్యం. అట్లా అనుకుంటే గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా మూడు సార్లు లోక్సభ ఎన్నికలకు పోయినప్పుడు మరి ప్రతిపక్ష హోదా కూడా రాలేదు. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమనాలి? ఇలాంటి దుర్మార్గుడు ఈరోజు పొద్దున్న లేస్తే ఇలా హరీష్ గురించి, కేటీఆర్ గురించి, కేసీఆర్ గురించి, ఉద్యమ నాయకుల గురించి, మరి పోతే శ్రీకాంతాచారి గురించి, అగ్గిపేట గురించి మాట్లాడతాడు. ఉద్యమాలు నడిచినప్పుడు నువ్వు ఏ పార్టీలో ఉన్నావు? ఉద్యమం పార్టీలో మీకే కదా తుపాకీ పట్టుకుని ఎక్కిపెట్టుకొచ్చిన దుర్మార్గుడు నువ్వు కదా, అది గుర్తు రాదా మాట్లాడేటప్పుడు? విద్యార్థులు, వేలాది మంది విద్యార్థులు, ఉద్యోగస్తులు, ఉద్యమకారులు ఎంతోమంది ప్రాణాలకు కారణం ఎవరు? నీ చంద్రబాబు నాయుడు కాదా? కాంగ్రెస్ పార్టీ కారణం కాదా? వాళ్ళకు 1000 మంది చనిపోయారని చెప్పి నువ్వు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాల్సిన నైతిక హక్కు, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు కూడా నీకు లేదు. ఉద్యమాలు నడిచేటప్పుడే తుపాకులు పట్టుకొని తిరిగిన దుర్మార్గుడివి నువ్వు. ఉద్యమాల గురించి, ఉద్యమకారుల గురించి, అమరవీరుల గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు నీకు ఎక్కడదని ప్రశ్నిస్తున్నావు. ఈరోజు నల్గొండ జిల్లాకు 4 సార్లు వచ్చిపోయినావు. శ్రీశైలం టన్నల్ ఎంత మేరకు పని చేయగలిగినావు? అందులో 8 మంది శవాలు ఉంటే చనిపోతే నీ పుణ్యమా అంటూ చేతగాని ప్రభుత్వం నీదిగా తేలేకపోయినావు కదా. చేతగాని ప్రభుత్వం నీది కదా. నా సొంత గ్రామం బ్రాహ్మణ విలువ ప్రాజెక్టు నేను కేసీఆర్ ఆశీస్ తోటి ట్రయల్ రన్ చేసి పెడితే ఇంకా దానికి ఇంకా 100 కోట్ల రూపాయలు కావాలి, వచ్చి ఇనాగరం చేసిపోయినావు. ఇప్పటికి రూపాయి లేదు. సిగ్గనిపేట్ల జిల్లాకు వస్తుంటే ఇంకా తొక్కుతా అంటే తొక్కే సమయం దగ్గర పడ్డది. తొక్కే సమయం, ప్రజలను తొక్కే సమయం దగ్గర పడ్డది. ఇలా వ్యవసాయ రంగాన్ని అద్భుతంగా చేసినట్టావు. రైతు బంధు ఇచ్చినవా? రైతు భరోసా ఇచ్చినవా? 24 గంటల కరెంటు, నాణ్యమైన కరెంట్ ఇస్తున్నావా? ఇలా మార్కెట్లో ఎరువులు దొరుకుతున్నాయి, యాప్ అన్నావు. యాప్ లేదు నీకు. షాపులో, దుకాణంలో ఎరువులు లేవు. దుకాణంలో ఎరువులు లేనప్పుడు నువ్వు యాప్ ఏం పని చేస్తుంది? పండించిన పంటలను కొనుగోలు చేసే దమ్ము ధైర్యం నీ ప్రభుత్వం లేదు కదా. దళారు వ్యవస్థలు ఇలా ప్రోత్సహిస్తే ఒక్కొక్క మార్కెటింగ్ సెంటర్లో నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు రక్తం తాగి 40 లక్షలు 50 లక్షల రూపాయలు దోపిడీ చేసారు. దాని మీద నిఘా ఉందని ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నాం. ఇలా యాదాద్రి ధర్మాల ప్లాంట్ ఇలా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 4000 మెగావాట్ల పవర్ ప్లాంట్ తీసుకొచ్చిన ఘనత కేసీఆర్ గారు కదా. ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో కలెక్టరేట్లు కట్టించి నిర్మాణం చేసి, ప్రతి జిల్లాకు మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చి, ప్రతి పల్లెల్లో మరి రైతు వేదికల నిర్మాణం కానీ, పల్లె ప్రగతి వనాలు కానీ, వైకుంఠ ధామాలు కానీ, ప్రతి కార్యక్రమాల సీసీ రోడ్లు కానీ, ప్రతి పేదవాడికి వైద్యం కానీ, విద్య అందించిన ఘనత కేసీఆర్ కదా. నీ పాత్ర ఏముందని అడుగుతున్నాం. ఇలా మహిళలకు 2500 రూపాయలు ఇస్తున్నావు, ఎవరికైనా ఇచ్చినావా? దళితులు 12 లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నావు, ఎవరికైనా ఇచ్చిరా? మీరేమన్నా చెప్పండి. ఇలా అతి కొద్ది కాలంలో 1000 కోట్ల రూపాయలు అప్పులు చేసినావు. అప్పు చేసింది ఎంత? ఏ పథకాలకు ఖర్చు పెట్టిన శ్వేతపత్రం విడుదల చేయండి. దమ్ముందని ప్రభుత్వానికి. పదే ఎవడో స్లిప్ రాసిస్తుంటే ఆ స్లిప్ రాసి పొద్దున్న లేసే కేసీఆర్ గారిని, బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఏ రకంగా బదలాం చేయాలనే పనిలో పెట్టుకున్నావు. మా దగ్గర నరసింహారెడ్డి ఉండే, నేను కూడా ఎన్నడూ చూడలే, ఇంటుండే టీడీపీలో ఒలిగొండ మండలం నర్సిరెడ్డి అనే అతను ఉంటాడు. నోటికి వ్యవసాయం మాట్లాడుతుంటాడు, తాళం తలుపు ఉండదు దానికి. ఆయన స్లిప్ రాస్తుంటే గతంలో కూడా నరసింహారెడ్డి ఈ రేవంత్కు రాసిచ్చిందంట. ఇప్పుడు కూడా ఆయనే రాసిస్తున్నాడు. చంద్రబాబు నాయుడు శిష్యుడు ఆయనే కూడా. ఆయన రాసిస్తేనే ఈ కామెడీ జోకులు వేస్తుంది తప్పితే ప్రజలకు ఉపయోగపడి ప్రజాపాలన అందించే కార్యక్రమంలో ఈ రేవంత్ రెడ్డి చేత కాదన్న సంగతి స్పష్టంగా కనబడి నల్గొండ మీటింగ్లో రేవంత్ రెడ్డి స్పీచ్ ఇస్తుంటే స్పీచ్ అయిన 10 నిమిషాలనే క్లాక్ టవర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు, రామగిరి సెంటర్కి వెళ్ళిపోయారు, ఇటు రాకిల్స్ ఖాళీ వెళ్ళిపోయారు. ఎవరు లేరు, సీట్లను ఖాళీ అయిపోయినాయి. అంటే నీ ప్రసంగం వినడానికి సిద్ధంగా ఎవరు లేరు. ఎందుకంటే ఒక్క మాట కూడా నిలబెట్టుకోలే. ఎన్నికల ముందు 420 హామీలు, 6 గ్యారెంటీలు అని చెప్పిన ఏ ఒక్కటి కూడా చేయలేదు. అలాంటి దుర్మార్గుడు కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వ ధనంతో ఇలా బస్సులలో మహిళా సంఘాన్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళని కోటీశ్వరం చేస్తుంటే
ఎక్కడ చేసిన కోటేశ్వరం ఏ మహిళకు 2,500 ఇచ్చినావు? మా నాయకుడు కేటీఆర్ గారు చెప్పారు, ఇప్పటికి దాదాపు 2.5 సంవత్సరాల కాలంలో ప్రతి ఒక్క మహిళా సోదరుమణికి 1,50,000 ఇస్తే నేను రాజకీయాలను తప్పుకుంటా అని చెప్పిండు. ఛాలెంజ్ చేసి స్వీకరించివు దమ్ముంటే. ఇలా బీఆర్ఎస్ పార్టీని పాతరేస్తా అంటున్నావు కదా, నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ 10 మంది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు చేరారు, వాళ్ళతో రాజీనామా చేయించు, ఎన్నికలగరా, లేకపోతే నీ ప్రభుత్వాన్ని బర్తరఫ్ చేసి ఎన్నికలగరా. మా హరీశ్రావు గారు సవాల్ ఇసిరిగా నీకు, సవాళ్ళను స్వీకరించి దమ్ముంటే. అది లేదు. ఉపదప్పుడు ప్రసంగాలు, ప్రజలను మభ్యపెట్టాలి, అక్రమ కేసులు కట్టాలి, నిర్బంధాలు చేయాలి, మాయం మోసం చేయాలి, ప్రజలను దగా చేసి మరొకసారి నేను 2034 నేను ముఖ్యమంత్రి అయితే అంటాడు. 34 కాదు, ఇప్పుడు ఎన్నికలు పెట్టుకో దమ్ముంటే. నీ నిజ స్వరూపం ఏదో తెలుస్తుంది. ప్రజలు బీఆర్ఎస్ పార్టీని దీవిస్తారా, కాంగ్రెస్ పార్టీ పాతాల్లో కొంత ఒప్పుతారో తెలిసిపోతుంది నీకు. ప్రజలకు ఇచ్చిన మర్చిపోయి ఈరోజు నీ ఇష్టానుసారంగా మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారి మీద, కేటీఆర్ గారి మీద నువ్వు మాట్లాడే భాష, నువ్వు పదజాలాలు ఏంటి అవి ఇలా ప్రజలు గమనిస్తలేరా? మేధావులు గమనిస్తలేరా? ఎటుపోతుంది ఈ ప్రభుత్వం, ఎటుపోతుంది? ప్రజలకు ఒక మంచి సందేశం ఇవ్వాలి ముఖ్యమంత్రి అనేటోడు. మంచి మాట నేర్చుకోవాలి. పాతరేస్తా, తొక్తా, పేగులు మెడకేసుకుంటా, భాషలో మార్పు వస్తాం కూడా ఇప్పటికి ఇంకా మార్పు రాలే. ముఖ్యమంత్రి అను పశువుల కాపరివా? ముఖ్యమంత్రి లాగా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలి, కానీ బాధ్యతారహితంగా వ్యవహరిస్తే నేను ముఖ్యమంత్రి చూస్తాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులే, కాంగ్రెస్ నాయకులే కదా ఢిల్లీకి సంచులు మోసి దొడ్డిదారుల ముఖ్యమంత్రి పదవి తెచ్చుకున్నా అని చెప్పింది. ఇక నల్లగొండలో మీటింగ్ పెడితే నీకు మునుగోడు ఎమ్మెల్యే ఎందుకు రాలేదు? కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నావు? బీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే ప్రశ్నిస్తాం కాబట్టి, నీకు లాగులు ఉడబిక్తాం కాబట్టి నువ్వు మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తావు. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నావు? కమ్యూనిస్ట్ సోదరుని పొత్తే కదా, వాళ్ళని ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నావు? ఎందుకు నీకు అంత భయము? ఇప్పటి కూడా నల్గొండ జిల్లాకి ఈ ప్రాజెక్టు శ్రీశైలం టన్నెల్కి ఈ లోపు పూర్తి చేస్తా డెడ్ లైన్ పెట్టి చెప్పినా ఎప్పుడైనా? నక్కలగండి ఉంది, డిండి ప్రాజెక్ట్ ఉంది. నిన్న మీ ఎంపీ ఆడుతుండు రఘువీరెడ్డి, ఏమైనా 2 మంత్రుల కాన్సెప్ట్ డెవలప్ అయితే మాకు జిల్లా మొత్తం ఎక్కడ జరుగుతుందని వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారు కదా. రాజగోపాల్ రెడ్డి చేసిన పనులకు బిల్లులు వస్తుందని చెప్పింది కదా. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమం జరిగితే ఇప్పటికి మా సర్పంచులకి రూపాయి పైసా బిల్లులు ఇవ్వలే. మరి చేసిన అప్పులను ఎక్కడ పోతున్నాయి? ఏమైనా పలకలు మార్చడం, కొత్త పలకలు పెట్టడం. ఈ జిల్లాలో మీ ఎమ్మెల్యేలు ఏం చేస్తారో నీకు సోయి ఉందా ఏమన్నా? ఎక్కడి పడితే అక్కడ చెర్లు మట్టి తోముతారు. ఒక మాఫియా వ్యవస్థలా తయారైంది. నువ్వు ఓటుకు నోటు దొరికిన దొంగ ఎట్లా ఓటు, మరి ఆర్టీఎక్ ద్వారా ఎట్లయితే కోట్లు సంపాదిస్తారు, నిన్ను చూసేయాలని శిష్యులందరూ కూడా, ఎమ్మెల్యేలు కూడా ప్రజల రక్తం తాగుతారు. ముఖ్యమంత్రి గారు అవి గమనించకుంటే ఎట్లా? అవి గమనించకుండా నీ ఇల్లును చక్కబెట్టుకోకుండా పొద్దున్నేస్తే కేసీఆర్ గారు, పొద్దున్నేస్తే రాత్రులు కూడా కేసీఆర్ గారు గుర్తొస్తారు, కేటీఆర్ గుర్తొస్తారు, పొద్దున్నేస్తే హరీష్ గుర్తొస్తాడు. వాళ్ళని తిట్టకుండా ఉన్న వేదిక లేదు ఇవాళ. కానీ ఏ ఒక్క వేదిక మీద తిట్టకుండా ఉన్న సందర్భం లేదు, ఇది చేస్తానని చెప్పిన సందర్భాలు లేవు. ఈ రెండు లేదు. ఇలాంటి నీచమైన వ్యక్తికి ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రజలు గుణపాఠం చెప్తారు. మళ్ళీ నాయకుడు కేసీఆర్ గారు రావాలని ప్రజలు కోరుకుంటారు. నీకేమో సిగ్గు శరం, ఇప్పటికైనా రైతులకు యూరియా ఇవ్వు, ఎరువులు అందుబాటులో పెట్టు. ఇప్పటికి 3 సార్లు ఎరువుల ధరలు పెరిగినాయి. ఢిల్లీకి ఇప్పటికి 72 సార్లు పోయినావు కదా. ఏం చేసినావు? ఢిల్లీకి పోయినావు, ఎన్ని కోట్ల నిధులు రాబట్టినావు ఢిల్లీకి వెళ్ళి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి? పోయి బీజేపీలో కాలు పట్టుకోవాలి, రాత్రులు పోయి పొద్దున పోయి సుట్ కేసు, రాహుల్ గాంధీ సుట్ కేసులు ఇవ్వాలి. ఈ పని తప్పనికి మరి ఇంకో పని లేదు. దానికైనా ముఖ్యమంత్రి ఉన్నది నువ్వు. కేసీఆర్ని తిట్టడానికైనా ముఖ్యమంత్రి పదవి తెచ్చుకుంది నువ్వు. ఇకనైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని మాట్లాడేటప్పుడు ఆచితూచి ఆలోచించి మాట్లాడు. ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చే కార్యక్రమం పని పెట్టుకో. లేకపోతే నీకు చేతగాకుంటే నాకు చేతగానే సీటాను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపో. చాలా మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను తొక్కుతున్నట్టే ఇలా దామోదర ఆయన సోదరు తొక్కుతున్నావు, జానడి గారిని తొక్కేసినావు, కోమటిరెడ్డి సోదరులు తొక్కేసినావు, అటుపోతే జీవన్ రెడ్డిని తొక్కి బయటికి పంపించినావు, ఓ పిసిసి అధ్యక్షుడు ఉంటే డమ్మి క్యాండిడేట్ పెట్టుకున్నావు. ఏదైనా డబ్బులతోటే మేనేజ్మెంట్ చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నావు, ప్రజలకు మాత్రం శటకోపురం పెడుతున్నావు. ఇకనైనా నీకు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని పరిపాలన దృష్టి పెట్టి పనిచేయడం అలవాటు నేర్చుకో. ప్రతిపక్షాలు ఇప్పుడు పొద్దున్నేస్తే మా కేటీఆర్ గారు, హరీష్ రావు గారు తిరుగుతురంటారు, బిల్లారంగంలాగా తిరుగుతురంటారు. ఇలా తిరిగి ఏం చేస్తారు? ప్రజాక్షేత్రంలో పోతారు, ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీల మీద ప్రశ్నిస్తారు. ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళ మీద ఏ భాషలో వస్తే ఆ భాషలో మాట్లాడే కార్యక్రమం ఇది కాదా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడే తరీకా. ఇకనైనా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం.
ఈరోజు పత్రికా సమావేశంలో పాల్గొన్నటువంటి మాజీ విప్ మాజీ ఎమ్మెల్సీ కర్నె ప్రభాకర్ గారు, కోదాడ మాజీ శాసనసభ్యులు బొల్లం మల్లయ్య యాదవ్ గారు, నగరకల్ మాజీ శాసనసభ్యులు చిరుమర్తి లింగయ్య గారు, ఏదైతే నిన్న జరిగినటువంటి నల్గొండ సభ పోస్టర్ల పంచాయతీ సభగా, నల్గొండ మేయర్ని సీఎం అధికారులు కొట్టిన సభగా, డీసీసీ అధ్యక్షుని వేదిక మీద కుర్చీ లేని సభగా అభివర్ణించవచ్చు. ఇలా సభకు వచ్చినట్టయితే ముఖ్యమంత్రి సభకు నల్గొండ జిల్లాకు ఏం కావాలి, ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు ఏం కోరుకుంటారు అనే అంశాన్ని చెప్పకుండా తొడేళ్ళు, తొండలు, గంజాయి మొక్కలు, మొలకెత్తనీయం, పాపాల భైరవులు, అగ్గిపెట్టెలు ఇవి మాట్లాడుతున్నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు. తొడేళ్ళని ఎవరంటారు? అనేక సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీని మోస్తున్న నాయకత్వాన్ని కాదని 50 కోట్ల రూపాయలతోటి పదవి తీసుకున్నోని తొడేళ్ళు అంటారు. తెలంగాణ ఉద్యమం జరుగుతూ ఉంటే విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, తెలంగాణ 50 మంది సమాజం తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉంటే నాకు ఉద్యమం అవసరం లేదు, నాకు కలెక్షన్లు వస్తే చాలు, చంద్రబాబు నాయుడు మెప్పుంటే చాలని చెప్పేసి తెలంగాణ ఉద్యమానికి వ్యతిరేకంగా రైఫిల్ పట్టుకున్నోని పాపాల భైరవులు అంటారు. పాపాల భైరవులు ఎవరంటారు? ముఖ్యమంత్రి గారు కొంచెం అర్థం చేసుకోరి. తెలంగాణ ఉద్యమానికి వ్యతిరేకంగా కలెక్షన్ల కోసం, చంద్రబాబు నాయుడు మెప్పు కోసం, చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చే పదవుల కోసం పెదాలు మూసుకున్న నిన్ను పాపాల భైరవులు అంటారు రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఈయన కుటుంబాల గురించి మాట్లాడతారు. మరి నల్గొండ జిల్లాలో ఏ కుటుంబాలు 6 ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారు? జానారెడ్డి కుటుంబంలో 2 ఉన్నారు, కోమరెడ్డి కుటుంబంలో 2 ఉన్నారు, అదేవిధంగా ఉత్తమ్ కుమార్ కుటుంబంలో 2 ఉన్నారు. 6 కుటుంబాలు 6 అప్పచెప్పిన ఒక నల్గొండ జిల్లాని మరి ఏమని మాట్లాడాలి మిమ్మల్ని? మూసిలో కంపు ఉంది, నీ నూరులో కూడా కంపు ఉంది, ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. కేసీఆర్ ఏం చేయలేరా? మా మాజీ శాసనసభ్యులు ఏం చేయలేరా? ఇలా బసవాపురం రిజర్వాయర్ దగ్గరికి పోవు, కేసీఆర్ ఆనవాళ్ళు కనపడతాయి. నల్గొండ జిల్లాలో కేసీఆర్ ఏం చేశారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు? 11.39 టీఎంసీలతోటి 1751 కోట్లతోటి అనేక లక్షల ఎకరాలకు నీరు ఇవ్వాలనే సంకల్పంతో బసవాపురం రిజర్వాయర్ కట్టినటువంటి ఘనత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి, కేసీఆర్ సర్కార్కు దక్కింది. ఒక యాదాద్రి టెంపుల్ని డెవలప్ చేయాలని చెప్పేసి 1800 కోట్ల రూపాయలతోటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక అధునాతనమైనటువంటి దివ్యక్షేత్రాన్ని నిర్మించినది కేసీఆర్ ఘనతగా చెప్పుకుంటా ఉన్న నల్గొండ జిల్లా ప్రజలు. 3 జిల్లాలుగా ఏర్పాటు చేసి 3 మెడికల్ కాలేజీలు ఏర్పాటు చేసిన చరిత్ర బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి, కేసీఆర్ గారిది. నువ్వు నిన్న చెప్పినటువంటి బహిరంగ సభ ఏదైతే ఉందో ఆ బహిరంగ సభ పెట్టిన నాగార్జున డిగ్రీ కళాశాలకు నిధులిచ్చిన ఘనత కూడా కేసీఆర్ గారికి దక్కుతుంది. హైట్ ఫామ్ల లిఫ్ట్ అయినా, ధర్మారెడ్డి కాలువైనా, బునాది గాని కాలువైనా, మూసీ సంబంధించినటువంటి నిర్మాణమైనా అనేక రకాల ప్రాజెక్టులకి, అనేక రకాల కార్యక్రమాలకు నిధులిచ్చింది కేసీఆర్ గారి ఘనత. అది కేసీఆర్ గారి ఆనమాలు. కేసీఆర్ గారు ఏం చేసిరో తెలియదు, గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాజీ ఎమ్మెల్యేలు ఏం చేసిరో తెలియదు. ఏమైనా ప్రతిరోజు రేషన్ కార్డు ఇవ్వలేదని మాట్లాడతారు. 2016లో ఎన్ని రేషన్ కార్డులు ఇచ్చిందో ఇది చెప్పింది. 2016లో 31,196 రేషన్ కార్డులు ఇచ్చింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. 2017లో 19,113 రేషన్ కార్డులు ఇచ్చింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. 2018లో 1,67,601 రేషన్ కార్డులు ఇచ్చింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. 2019లో 99,570 రేషన్ కార్డులు ఇచ్చింది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం. 2020లో 3,11,025 రేషన్ కార్డులు ఇచ్చింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. 2021లో 18,970 రేషన్ కార్డులు ఇచ్చింది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. మొత్తం 6,47,479 రేషన్ కార్డులు ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం. నువ్వు 30 నెలల్లో ఎన్ని కార్డులు ఇచ్చినావో చర్చకు వస్తావా రేవంత్ రెడ్డి గారు అడుగుతా ఉన్నాను నేను. ఈయన మాట్లాడతాడు, ఏం లీడర్లు వాళ్ళు కుటుంబం అని చెప్పేసి మాట్లాడతారు. మా లీడర్ నీ లెక్క చంద్రబాబు నాయుడు సంఖాలు ఉండలే, తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో ఉన్నారు మా లీడర్లు. ఇది కేటీఆర్ గారు జైలుకు పోయినటువంటి కార్డు చూపెడతా ఉన్నా, జైలుకు పోతున్నప్పుడు నిర్బంధించినటువంటి కార్డు చూపెడతా ఉన్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారు. కళ్ళుంటే చూసుకో, మా నాయకుల చరిత్ర ఇది, మా నాయకుల చరిత్ర ఇది, మా కేటీఆర్ గారి చరిత్ర ఇది, మా హరీష్ రావు గారి చరిత్ర ఇది. చరిత్ర గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అంటారు, చరిత్ర తెలియని వాడు చరిత్ర నిర్మించలేడట. ఇది చరిత్ర తెలియదు కదా, తెలంగాణ చరిత్ర తెలియదుగా. మా నాయకుడి చరిత్ర, హరీష్ రావు గారి చరిత్ర
హరీష్ రావు గారి గురించి మాట్లాడే ముందు కొంచెం సోయి పెట్టుకొని మాట్లాడు, సోయి తెచ్చుకొని మాట్లాడు, గత చరిత్రను చూసి మాట్లాడు. హరీష్ రావు గారు గుండెలు పిక్కుటిల్లేలా తెలంగాణ గుండెల్లో ఉన్న తెలంగాణ వాదన నిలపడం కోసం జైలుకి వెళ్ళిన నాయకులు మా హరీష్ రావు గారు. ఇక ఈయన చరిత్ర కూడా ఉంది, గొప్ప చరిత్ర. ఎంత గొప్ప చరిత్ర చూడు, ఫోటోలు చూడండి. ఇలా 50 లక్షల బ్యాగుతోటి తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని కూలగొట్టాలని ప్రభుత్వాన్ని కూలదోయాలని చేసిన చరిత్ర రేవంత్ రెడ్డి గారిది. ఈయన కూడా చరిత్ర గురించి మాట్లాడతాడు. రేషన్ కార్డు ఇవ్వలేని అబద్ధాలే మాట్లాడతాడు, చరిత్ర కూడా తప్పే చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఈ రాష్ట్రంలో నువ్వు చరిత్రహీనమైన ముఖ్యమంత్రిగా మిగిలిపోవడం తప్పదని చెప్పేసి ఇలా కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్లాకు నిధులు ఇచ్చిన కేసీఆరే, అభివృద్ధి చేసిన కేసీఆరే, 3 జిల్లాలుగా విభజించిన కేసీఆరే, 3 మెడికల్ కాలేజీలు తెచ్చింది కేసీఆరే, యాదాద్రి నిర్మాణం చేసింది కేసీఆరే, బస్తాపురం రిజర్వాయర్ నిర్మాణం చేసింది కేసీఆరే. తెలంగాణలో కాదు నల్లగొండలో కేసీఆర్ ఆనవాలను తీసేటువంటి స్థాయి నీకు లేదని తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎస్ఎల్బీసీని 30 నెలలు అయింది, 30 మీటర్లు కూడా దోవలే, 30 మీటర్లు దోవలే. 30 మీటర్లు తీసే ప్రయత్నం చేస్తే 8 మంది ఇంజనీర్లు చచ్చిపోతే 2 శవాలు బయట తీసి 6 అలానే ఉన్నారు. ఈయన కూడా మాట్లాడుతుండు కేసీఆర్ గురించి, కేటీఆర్ గురించి, హరీష్ రావు గురించి. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక్కసారి తమ స్థాయిని ఉరిగిందట, తన కింద నలుపు నెరగదట, ఒక్కసారి తమ కింద నలుపు నెరిగి మాట్లాడాలని చెప్పేసి ఈ వేదిక ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి. థ్యాంక్ యూ. My father, who was a bureaucrat, had become a secretary. In 1980, when Indira Gandhi was re-elected, he was the first secretary that she removed. I had no active desire to join politics at all. I mean, to me, as I said, it came as a complete surprise that the Prime Minister could even consider me. People who claim to be internationalists suddenly become super nationalist. You know, beware of such people. And I ask people, if we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them. China is an exception. And it is an exception. And please notice, I said China, China. There is a phrase, war by other means. There is also, think of it, this is politics by another means. You think the timing is accidental. I mean, let me tell you one thing. I don't know if election season has started in India and Delhi or not, but for sure it has started in London and New York. Politics of India doesn't stop at its borders. Sometimes politics of India doesn't even originate in its borders. It comes from outside. Why suddenly, there's a surge of reports and, attention and views. I mean, were some of these things not happening earlier? You had to make a documentary. Many things happened in Delhi in 1984. Why didn't we see a documentary on that? Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Today my guest is India's External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar. An illustrious career of 38 years as diplomat, Dr. Jaishankar was India's ambassador in China, the Czech Republic, USA, Singapore and then finally Foreign Secretary. He was picked up by Prime Minister Modi to be part of his cabinet in 2019 as External Affairs Minister. The articulate Dr. Jaishankar is my guest today. Dr. Jaishankar, thank you so much for coming to the podcast. Every podcast that I've done, the comment section is filled with, when are you getting Dr. Jaishankar? When are you getting Dr. Jaishankar? So today I'm really That's happy. me commenting. Okay. I don't believe one word of that. So now I'm so glad and my team is thrilled that you're here with us today. And Seriously, pleasure to be here. Thank you. So I am going to get into the macro issues of policy matters and India's neighborhood and all in the second half of the podcast. Okay. The first half is basically a curation of all that I've been seeing on the comment section where people said, please ask Dr. Jaishankar this. So the question which most people had was that how did the transition take place from, being a bureaucrat, a career diplomat, to becoming a politician, joining Mr. Modi's cabinet? Mm-hmm. How did you make that transition? What tools did you employ? Well, I didn't make the transition. It happened. I mean,
It happened because, as you know, I come from a bureaucratic family. We don't have anybody remotely in the family who's entered politics in any party at any time. It had not crossed my mind. I don't think it had crossed the mind of anybody else in my circle. And then, lo and behold, what happened in May of 2019 happened. Now, once I entered, I must say, in all honesty, I myself was very unsure. I mean, I had watched politicians all my life. You know, one of the things you get to do in the Foreign Service, by the way, is you actually, perhaps much more than other services, you see politicians up close because you see them abroad. You're kind of working with them closely. You're counseling them. So it's one thing to watch, but to actually join politics, to become a cabinet member, to stand for Rajya Sabha, because when I was selected, I was not even a member of parliament. So each of this kind of happened one by one. I slid into it, sometimes without knowing it. You learnt by watching others. That's something, we say sometimes you go to any foreign environment, you kind of you pick up by. So for me, this wasn't a foreign environment, but it was a different environment. So, you looked at others, more senior people, more experienced people in the cabinet, in the party, in other parties. I mean, I even today, just watch me in parliament. I do follow a lot. I look very carefully at what people are doing, both in my own party and other parties. I think there's a lot to learn from everybody. So you get into it step by step. Sometimes you surprise yourself. There is a learning curve. I'd be honest with you out there. There are times when you are a bit hesitant or a bit even nervous. But then, you do it once, you do it twice, you slowly grow over it. So, to stand up there, to reason with people, to make a speech, even sometimes, because in bureaucracy, until really the Prime Minister, that is 2014, Prime Minister Modi's government, mostly people were used to speaking in English. So there was a language bit, there was a subject bit, there was a environment bit. There's a different culture also. But as your skills as a diplomat, I guess it would have equipped you to win friends over easily, isn't it? Big dreams start small. At GoDaddy, we help you take that first step and every step after. From getting your domain to creating your website, email, and online security, we've got you covered. You don't need to be a tech expert. You just need a starting point. GoDaddy gives you the tools, the expert support, and the push to make it real. Your brand starts here with GoDaddy. I don't think it's so much a question of winning friends. I mean, yes, it does help when you're a diplomat. You in a sense are almost trained, I would say, to get along, to get the most out of situations. Some of it is also different people are made different ways. I mean, you would see I very rarely get into anything personal with people, even when I'm provoked at times. I think people are just made different ways. But I would say this. I mean, it will be 4 years this summer. It's been a very, very interesting 4 years. I'm happy to talk with you later on about it. But when I look at these 4 years, for me, actually, it's been 4 years of very intense learning, going to a state which I had really very little knowledge of. I'd been a few times, Gujarat,
then having a particular area, as you know, as an MP, you work on a village or in a particular constituency. So all of these were learnings, and I find it very interesting. I find every day is a new day. I'm, as you can see, quite enthusiastic about it. Yeah. When Mr. Modi picked you to be part of his cabinet in such an important portfolio, everybody thought that, you'd be like a technocrat or somebody, like, you bring domain expertise and you'll kind of restrict your karma into that region. But then one saw, you evolved. You became like any BJP karyakarta, like any BJP worker. You're part of the party. You take the party line. You go to all states, not just Gujarat. You're going to Karnataka. You go to Tamil Nadu. I've seen you going everywhere. And speaking about the party, it's become part of your the political part has also become part of your making now. For me, it's interesting. That's how it seems to you. But look. This government, this cabinet is very much a team cabinet. Okay? So you don't do your own thing out here. You may have a background, you may come from a stream, but this very idea that, you will do your domain, as you say, be a technocrat, I don't think it gels with what is this cabinet. Secondly, when I was selected as a minister, I was not a member of parliament. I was not a member of a political party either. I had the choice of whether I would join a political party or not. There was no compulsion on it. Nobody brought up that subject. It was something which was left to me. I joined because when you are joining a team, you join it wholeheartedly. That is where you give your best performance and where you get the best support. And secondly, I really reflected on what is the meaning of actually joining a political party. It's not a decision I took lightly. And as someone who's studied and analyzed politics all their life, it was something for me of great importance. So I joined because I genuinely believe today that this is a party which captures the sentiments and interests and aspirations of India the best. And I get into other issues because, again, one of the differences, moving from bureaucracy, from a department or a service into politics, you learn so much more when you're a member of the cabinet. Your exposure. Every cabinet meeting, there are, let's say, 10 items. It could be on agriculture, could be on infrastructure, but you get a cabinet note. You read the note. You are interested. You will study a little bit more. So you actually your interest broaden, and if your interest broaden, when you go out there and speak to people, it'll show up. Is there any difference in how Dr. Jaishankar, the diplomat, thought and operated, and how Dr. Jaishankar, the external affairs minister, politician, BJP worker, thinks and operates? In a way, it's like different lives, Now, you got to understand the challenge that it was for me personally, because I am from a bureaucratic family. My father was a bureaucrat. I have an elder brother who was a bureaucrat. My grandfather was a bureaucrat, and we have aunts and not aunts but uncles who were there. So our world, if I can put it to you this way, was very, very bureaucratic. Our goals, our dreams were bureaucratic. What do you mean by that? Meaning, if you had asked me, if you and I had met, which we had, let us say in 2010, and say, okay, Jaishankar, what's your dream? I said, I want to become foreign secretary. That's the dream of any foreign service officer. In our house, it was also particularly, it was something we put. No, you never said that. No, because you never asked me. It was in 1993, I think, that I first met you. Hang on. You never asked me that bluntly, but had you asked me that, look, it's a reasonable dream to have. After all, when you, if you start a business or you do something, you want to be the best in it, right? Yeah. Okay. There's nothing wrong with that. Sure.
So, fine, I wanted to be the best foreign service officer. And to my mind, the definition of the best that you could do was to end up as a foreign secretary. Now, in our household, there was also, I would say, I won't call it pressure, but we were all very, very conscious of the fact that my father, who was a bureaucrat, had become a secretary, but he was removed from his secretaryship. You know, he became, at that time, probably the youngest secretary in the Janta government in 1979. For viewers and listeners who don't know, Dr. Jaishankar's father was Dr. K. Subramaniam, who played a key role in formulating India's strategic doctrine. Sorry for interrupting you. So in 1980, he was Secretary Defense Production. In 1980, when Indira Gandhi was re-elected, he was the first secretary that she removed. And, you know, he was the most knowledgeable person, everybody would say, on defense. He was also a very upright person. Maybe that caused a problem, I don't know. But the fact was, as a person, he saw his own bureaucratic career in bureaucracy actually kind of stall. And after that, he never became a secretary again. He was superseded during the Rajiv Gandhi period for his, somebody junior to him became cabinet secretary. So it was something he felt. We rarely spoke about it, but it was obviously something which must have been inside him. So he was very, very proud when my elder brother became secretary. In my case, he passed away in 2011. At that time, I had got what you would call grade 1, which is like a secretary rank ambassador. I didn't become secretary. I became after he passed away. But for us, at that time, the goal, you could say, was, okay, we must become secretary. Now, as I said, I had achieved that goal. So in 2018, I was very happy to kind of walk away into the sunset. I ended up finally walking not into the sunset, but into Tata Sons. I was, I think, contributing my fair bit there. I liked them. I think they liked me. Then completely as a bolt out of blue, the political opportunity came. Now, the political opportunity for me was something I needed to think about, because I was simply not prepared for it. So I did reflect on it briefly due to the pressures of time at that time. When you say what is the difference between the foreign secretary or the bureaucrat Jaishankar and the minister, thought process, it's a different world. It's a different responsibility. It's a wider vision. And I put it to people like this. Prepare for the big moment. Over. This summer, step into excellence at Momentum BMW. Enjoy limited time lease and finance offers on the 2026 BMW X3 and X5. With the largest X3 and X5 inventory in the country, we're confident you'll find the ultimate driving machine you've been looking for. As part of Sonic Automotive, we're proud to be recognized by Newsweek as one of America's most trustworthy companies. That recognition is driven by our commitment to exceptional service, premium selection, and truly transparent pricing. Visit Momentum BMW today for your exclusive offer. I may have sat 40 years in the Parliament gallery,
it's not the same as being on the parliament floor. I used to sometimes, in fact, Sushma Swaraj was my minister, and as foreign secretary, we used to talk a lot. I mean, we had this practice. We used to have I'd go and see her every day, but of course, day would begin by her actually calling every morning. And I always had the comfort as a secretary. And if I don't want this to sound immodest, I was a confident secretary. I believe I was a good secretary. But I had the confidence that I have a minister and a prime minister above me who at the end of the day shoulder that political responsibility. Now, come May 2019, that political responsibility is mine. It's a completely different feeling. As a minister, you have to look at it not departmentally. There may be something, let us say, which is, I'm giving you an example. Say wheat export to some country. As a secretary, I would say, that country's relationship is very important. But as a minister, I'll have to say, okay, what's my own wheat prices looking like? What are the domestic concerns out there? Who else do we need to talk to? Every issue, every major issue has some political angle, which a minister will tend to see much faster than a bureaucrat, however good that bureaucrat may be. So it's kind of challenging? Yes, absolutely. It is. Okay, so I don't know whether you'll answer this question, but I will ask you that who asked you? Was it the Prime Minister? And two, what was the first time that you met Mr. Modi, and what were your first takeaway of that meeting? Who asked me, meaning who asked me to join the cabinet? The government. Yes, the Prime Minister asked me. Okay. When did I meet Mr. Modi first? I met him in 2011, in November, in Beijing. I never met him before. Oh, he was Chief Minister then? He was Chief Minister then. Okay. He had come on a visit. And that's how our acquaintance started. I assume in the light of later events, I must have made a good impression. I can tell you, frankly, he made a very big impression on me because by 2011, I had already done, I had done what... Two ambassadorial postings already, No, right? this was my third. Third one, yeah. And I'd seen... So Singapore and Czech. So I'd seen, people come and go, chief minister. I had never met someone better prepared, better, more serious, and also more... I found him very interesting. I give you and this is a person, by the way, we are meeting here for the first time. So we go through this business briefing, what he should say, who he's meeting, etc. Then he said that मैं आपसे अलग बात करना चाहता हूँ, कुछ राजनीतिक विषय हैं, उन पे भी मैं briefing लेना चाहता हूँ. It was a bit of a surprise. No chief minister had done that. And of course, he told me, I mentioned it in one piece I've written, saying, look, it's very important for me that I'm abroad. I may be from a different party, but I shouldn't say or do anything which is different, that too in a country like China. So it's very, I want you to brief me on key issues. And we were having our problems at that time. Even at that time, there was a listing problem. There was staple visas problem. They were not dealing with our northern command. There were, all these Arunachal. There was some Gujarati diamond. Yes, there was a bunch of Gujarati Surat diamond traders who had also been detained. He brought that up as well. After I was done with him, and we went for the meetings, and then we were riding in the same car. So he said, I have this habit. He said, मैं हर मीटिंग के बाद मैं debrief लेता हूँ. और अगर आपको कहीं कुछ लगता है कि things are not okay, आप इशारा करिए. Okay? So I remember this because, for me, there is a certain manner of working which he has. He's all the time like gauging, sensing, very, very sensitive to this, very keen that he should not make a mistake, that he should convey things accurately, that the policy, that the nuances are captured. This was my first experience of him.
After that, I didn't see him till he became Prime Minister. Okay. Is it the same now? Before he travels, after he travels, when you travel? Is it the same kind of thing? Foreign policy matters, you talk to each other, where he asks questions, you answer, you ask questions, he answers. Is that how it works? It is and it isn't. I mean, intrinsically it is the same, but it's now on a totally different scale and league. Sure. So now what happens is usually, we would strategize before, we spend, usually I'd say even not at the beginning of the year, but even in the previous year, we'd start thinking, what should we be doing? Where are we going? Who should we engage? That kind of strategy session. When it comes to something specific, it would be like we would go through the details of where we are going. What are the objectives? Who are we meeting? What are their objectives? So there's a kind of I would say strategizing and a game planning which goes well ahead, and then it's repeatedly visited, reviewed. So sometimes even in the midst of meetings, you would see us, one of us lean across and say something to him, or him doing the same. Or if there's a break in a meeting, we would have a quick confabulation. I mean, you could, since ANI films a lot of this, you would often see, there's a quick huddle where you're quickly saying something, we are updating, or he's sharing. He's, We can't hear though, because there's no microphone. Fortunate. Thank God you can't hear, because that would kind of destroy our strategizing. We should get somebody to see the lip syncing and see what's happening there. But he's a very discussive person, if you know what I mean. And he has views, but he's very open to opinion, agreement, disagreement, improvement, mitigation. It's very sort of, how do I say, interactive. Lots of people say that he's a very ideas kind of a man. In fact, some of the questions were on YouTube with that, and my team has made a video which I'm going to show it to you. I'm part of the East. I'm part of the South. I'm part of the West. I'm universal. I'm India. Someone to say I'm doing this because it is for counter-terrorism. You're not fooling anybody by saying these things. Mr. Soros is a old, rich, opinionated person. If I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he's old, rich, opinionated and dangerous. Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe's problems. Our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. I don't think we're sitting on the fence. Just because I don't agree with you doesn't make me sitting on the fence. It means I'm sitting on my ground. I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. You're asking the wrong minister when you say, how long will we do this?
because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. If you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. If I were to take Europe collectively, which has been singularly silent on many things which were happening, for example in Asia, you could ask, why would anybody in Asia trust Europe on anything at all? If you are asking me, I would say yes, 2014 was a watershed moment. Yes, things have changed better after 2014. Yes, our foreign policy has become more dynamic, more effective, more prominent after 2014. Mr. Modi was very famous and very demanding. So how do you deal with that? I'm so glad you chose that understated word, demanding. Yes, I think the Prime Minister is demanding. I think is rightly demanding, because it's time that India had a demanding person as Prime Minister. It's tough to work for a demanding boss, but at the end of the day, you actually, if you feel that's the kind of person the country needs, I think you're willing to do whatever you have to do at that time. Two democracies will end it differently. And if you can prove that concept here, then I think it's probably the best way to sell democracy. Don't worry, Senator, one democracy will settle it. And you know which one. Okay. Lindsey Graham. So this, All right. so this is what we, my team got this together, and the same thing about being a demanding prime minister. One has heard about how you have 11 p.m. meetings and 11:30 midnight, post-midnight meetings happen in this cabinet, and it's like working, especially during COVID times when these crises happened, the Ukraine situation where Indian students had to be evacuated. Those are like very tense times, right? And he's on the job all the time. Well, look, I don't want you to get it wrong. It's not like you particularly want to meet or the meetings happen at 11 o'clock or late at night kind of thing. I think it's a situation, it's partly the Prime Minister's schedule. But you mentioned, for example, the Ukraine conflict, Operation Ganga. Now, what was happening at that time was that the Prime Minister was busy campaigning in UP, if you remember at that time. Now, last year, same time. Yep. Now, 24th of February. I think. A little bit later. Yeah, 20. Okay. Now, it could have been, I don't know, maybe some other Prime Minister would have said, okay, guys, I'm busy with UP, now you go manage this. But I think it bothered him. He felt he needed to get a good sense. I mean, lives were at stake. So we would have situations where he would campaign the whole day, come back to Delhi. I mean, you could see sometimes, how exhausted he was. And then somewhere he would find that energy and the adrenaline. And we would meet late because he's come back late from campaigning. Sometimes the situation would call for it. I think I once mentioned this, maybe in one of those same occasions you showed me right now, which was our consulate in Mazar-e-Sharif being attacked. And I remember I think it was past midnight, and I also have this habit of staying up late, and I like to clear my desk every day without fail. And in fact, he called up, and normally, some other guy comes up and sort of says the PM wants to talk to you. In this case, it was him. And so I think if there is something happens, he feels, he feels deeply about it. He sort of feels it's not like ask somebody to do something. He wants to know that it's being done. Now, mind you, having said that, I also say this as his working style, that once an objective is achieved or a mission is set or whatever it is, you get the space to then carry it out. Okay. So, say Operation Ganga, he would want to know what we were doing. He would sometimes give suggestions saying, अच्छा आप ये कभी इसके बारे में सोचा, कभी इसका भी देखिएगा, वहाँ भी ये करिए. But it was not like he was wanting to, get down. He trusted you with the details. And that's why, for me, the sort of, I would say, the pleasure of working with him.
Godda. Your email is your first online impression, make it count. With GoDaddy Email, you get a professional address that matches your domain. It builds trust, boosts credibility, and helps grow your brand. Setup is quick, and your inbox is protected with built-in security. And if you ever need help, we are just a call away. Start building your brand, one email at a time. I mean, what does anybody need from a boss? You need from a boss somebody who gives you a goal with clarity, who, whatever their thoughts, ideas, etc. share. Then if you are the experienced operational person, you leave them to figure out how it is done. You take your feedback. You might want to course correct. But he gives you a lot of the space, and which is why I think if you look at the last 7-8 years of Indian foreign policy, we are able to move. I give you why Operation Ganga. I'll give you Operation Dost right now. Yeah, Turkey. Yes. Turkey. The earthquake happened. I think literally in a very, very short time. He wanted to know what are our thoughts. I kind of sent in our thoughts. I very quickly consulted, my people in my own ministry. And literally within a few minutes, we were told, okay, you got the go. Now, go, talk to NDRF, whatever. Yeah, in 48 hours, if I'm not mistaken, that they were already there. We were less than 48. Less than 48 hours. Yeah. You were talking about delegation and about getting things in order quickly. Mm-hmm. We've seen videos of the Cabinet Committee on Security, CCS meetings. It looks like this is the creme de la creme of the cabinet. Everybody getting together, very serious looking, very tough. Mm-hmm. And you all look like, बहुत पहाड़ टूट पड़ा है, कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा. What happens in these meetings? We saw that Uri, Balakot, Pulwama, Ganga, Operation Ganga. We saw this during COVID times. How do these meetings take place? What happens? Does everybody input, output? What happens there? No, it would vary. Say, if there's a larger meeting, usually there would be some kind of briefer in any meeting, because somebody has to put the proposition and then, obviously then the floor kind of gets opened up. Typically, the Prime Minister comes in sort of late, I would say. He allows people to speak before he actually says anything. That would be a norm. We may look very serious because usually when CCS meets, it's a serious matter. The routine CCS meeting, we have, sure. If there is something which some agreement or purchase or something needs to be cleared, often you don't get the photo of it because you yourself would not be covering it. So you would not. Most of the pictures you do have would be of occasions like Uri or post Galwan, where the situation is serious, and I think it's obviously reflected on our. Because there's no briefing after the CCS. We never get to know what happened. Yes, but look, I think governments at the end of the day are supposed to focus on governance. No? So if you have, if there are decisions you made which need to be executed, you're not going to come and tell the press, guys, we just made this decision and that is how it is going to be executed. Okay. So now let me come to, when we were talking about how you do your briefings to the Prime Minister, you do your briefings to the Cabinet. What happens when you're with parliamentary committees? There is the opposition also out there. Parliament? Or in Parliament. But the parliamentary committees, there are opposition members also, right? The Parliamentary Committee on Foreign Affairs. Oh, okay. Consultative Committee. Consultative Committee, sure. Right? So there are people from the opposition also in that. Sure. So how do you convince them about policy matters? Well, I
I have only experience of my own committee because both as Foreign Secretary and as EAM I've dealt with them. The way I deal with them is we take a subject, we tell them this is the subject. Normally we take something very topical and then we would have again a presenter. Often it would be the Foreign Secretary, could be some other secretary, normally not. Then I open it and encourage everybody to have their say. And then what would happen is, in some cases, the presenter may respond, but I would, as a minister, respond to every one of the comments which are made by every one of the members. Okay. So my intent of doing that is really, one, to underline to them that we take them seriously, two, not them seriously but their concerns seriously, two, it does help in kind of carrying them along and sometimes in convincing them, though politics is politics, so sometimes whether they're convinced or not, they would not admit it. Rahul Gandhi didn't get convinced by you. In fact, he said that, I think you were, I don't know the exact words, but I think he said that you did not know much about foreign policy matters. You needed to learn a little more. Well, let me put it to you more accurately. This wasn't at a parliamentary committee. In parliamentary committees, we have interacted, but usually what happens in parliamentary committee, I try to keep to myself, so I will not get into it with you either. This, I think, was something he said at some kind of public meeting somewhere. It was that you don't know much about. I think he, look, I cannot vouch for the exact words either, but I think it was probably in the context of China, if I remember right. Yeah, he's not convinced about China. Yeah, but I mean, he thinks that you are opaque about it. I don't know whether it's opaque or whether, there was a sort of a level of knowledge, understanding. I mean, all I can say in my defense is I have been the longest serving ambassador in China. I have been dealing with a lot of these border issues for a very, very long time. I would say, let me put it to you this way, I'm not suggesting I'm necessarily the most knowledgeable person, but I would have a fairly good self-opinion of my understanding of what is out there. Okay. But, if he has superior knowledge, wisdom, I'm always, as I said, for me, life is a learning process. Superior knowledge, wisdom on China? If he has, I'm always willing to listen. Okay. And learn from Mr. Rahul Gandhi on China? If you think that that's a possibility, I have never closed my mind to anything, however improbable it is. Okay. Yeah. All right. 4 years as Foreign Minister of India and 9th year of the Modi foreign policy. What is the report card like? I think it's a very solid report card. Number one, if you look today at our global standing, which is a very intangible measure of success, but it's a very visible measure of success. You ask yourself, 2023, when a Prime Minister of India, in this case Narendra Modi, convenes a meeting, walks up on a global stage, or a conference, how do people react? Compare it with even with him 5 years ago, perhaps with his predecessors, many of them. I would say today our global standing is clearly very much higher, is quite good, quite strong. Number two, strategically, I think there is today much greater clarity in our own thinking and in our own operations, and I say that as an implementer of foreign policy, that, people know there's a neighborhood first. Neighborhood first means build your connectivity and your contacts, and this is your first priority. Then they know there's an extended neighborhood to the west towards the Gulf, to the east, ASEAN, to the South Sagar, Central Asia. There's a set of policies which do that. Then they know there's a policy of engaging the major powers. They know there's a Africa focus. So
there is today a lot of strategic clarity about our strategy, and that's necessary